The full marks 10. ছটা কোয়েশ্চেন্স আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে রাইট ইন্টিটিউভলি অল দ্য লস অফ রিফ্লেকশন উইথ ডায়াগ্রাম। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দিয়েছে হচ্ছে মেনশন দ্য প্রাইমারি কালার্স। থার্ড কোয়েশ্চেন দিয়েছে হচ্ছে মেনশন দ্য কন্ডিশন অফ পারপেন্ডিকুলার রিফ্লেকশন ইন প্লেন মিরর। ফোর্থ কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন রিয়েল অ্যান্ড ভার্চুয়াল ইমেজ। আর 5 হচ্ছে তুই গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেল 30 ডিগ্রি বলে দেয় তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কত হবে। আর 6 নম্বর লাস্ট হচ্ছে লাইট ইজ এ ড্যাশ ওয়েভ, 1 মার্কস বলে দিয়েছে। মেনশন দ্য কন্ডিশন অফ পারপেন্ডিকুলার রিফ্লেকশন ইন প্লেন মিরর। ওকে, এই 6টা কোয়েশ্চেন কর আপাতত আজকের জন্য, পরে আমি সলিউশন আনছি। ইউ গাইজ অলসো ডু ইট. Solution will be provided shortly. Okay, so let's do the solution. Hi, so this is a 10 marks question. 7 is passing marks. Okay, so first question is write intuitively all the laws of reflection. Now, what is the meaning of the word intuitively? It comes from the word intuition. Means it has to be meaningful. Point first. So, laws of reflection. Laws of reflection কি বলছে? What it states? Number 1, that for a plane, when a ray strikes a plane, it will reflect with the same angle. Wait. Now the angle is considered with the imaginary perpendicular, right? Suppose this is angle I, this is angle R. So it's always said that angle of incidence equals to angle of reflection. Okay, angle of incidence is equals to angle of reflection. Second point, which it states that, oh sorry, you must have to give this ray sign. Without it, it's not correct. Second point is this incident ray and the normal and the angle of and the reflected ray all lie on the same plane. It has to be lying in the same plane. Okay, it has to be lying on the same plane. এই তিনটে একই প্লেনে হবে, এটা এরম ভাবে আসছে, এটা এই প্লেন দিয়ে হচ্ছে এরম হবে না। দিস মাস্ট অল লাই ইন দ্য সেম প্লেন। ওকে, question number 1 done. So students, we're back. Next is mention the primary colors. So this is a very easy question. The primary colors are what? Red, green, and red, green, and what? Blue. Okay. Means why they are primary colors? Because from red, blue, and green we can generate every color in the universe. Okay. With this color we can generate every colors of the universe. We are back. So that's it. That's it. The three colors. The three colors are. Sorry guys. Red, blue, green. Okay, let me write it. Okay. Next is mention the condition of perpendicular reflection in plane mirror. This is a very easy question. Suppose this is a mirror diagram mask.
If you don't give diagram in this question, you will get just 0. No mercy. So perpendicular means incident ray will fall perpendicular. Means 0 degree to the normal, because incident ray is taken with respect to the normal, and here normal is perpendicular. Okay, wait. In case this is normal and this is incident ray, okay, so the angle is taken from this, not from this plane, with respect to this normal, this with respect to this normal, we say that the incident ray is 30 or whatever. So here during perpendicular reflection, as the normal is 90 degree to the plane of the mirror, that's okay. But incidence ray coincides with the normal, means incidence ray is 0. Wait, suppose a ray travels this way. Suppose, let's say, hypothetical case, generally it is not possible. So then incident angle will be 90. With respect to these, we always consider what? Angle of incidence. So that's why here angle of incidence is 0. And as you know, by the laws of reflection, angle of reflection will also be 0. So mention the condition of perpendicular reflection. You write in perpendicular reflection, the angle of incidence and angle of reflection both coincides with the normal, for which the angle of incidence and angle of reflection both are equals to 0 degree, and both reflect back with respect to normal in the same line along the normal. Yes, hope it's clear. Moving to the next question. Okay, sorry. Yeah, write difference between real image and virtual image. Very important question. It is a star marker question from me for this upcoming half yearly exam. So what will be the starting point? What is the main difference between real image and virtual image? For real image, it actually is offered when the two rays actually meet, but in virtual image, the rays actually do not meet, they just appear to meet behind the mirror. Correct. মেইন পয়েন্ট তো ঠিক বলেছিস। কি হয় ভার্চুয়াল ইমেজ আর রিয়েল ইমেজের মেইন ডিফারেন্স কি? রিয়েল ইমেজগুলো নিজে একদম প্রপার ইমেজ ফর্ম করছে, মানে কোনো এক্সট্রাপোলেট হচ্ছে না। আর ভার্চুয়াল ইমেজে কি হচ্ছে, ইমেজগুলো লার্জ স্মল হচ্ছে, কিন্তু ওখানে রেগুলো টেন্ডস টু মানে এক্সট্রাপোলেট করে 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 এরকম কিছু একটা ধর আছে, এরকম এক্সট্রাপোলেট করে 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 মিররের পেছনে গিয়ে ফর্ম করছে, তাই তো? তো এটাই হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স। আর রিয়েল ইমেজ আর জেনারেলি ইরেক্ট, রিয়েল ইমেজ আর ভার্চুয়াল ইমেজ আর ইনভার্টেড। কারেক্ট। এই দুটো পয়েন্ট লিখলে মোটামুটি সেট সব থেকে 2 দিয়ে দেবে ক্লাস 7 এর বাচ্চা। এর বাইরেও হয়, তুই চাইলে আর একটা সেম অফ সাইজ দিয়ে বলতে পারি যে সাইজটা সেম হচ্ছে রিয়েলে আর ইয়েতে বাড়তে বড় হতে পারে। তো ডিপেন্ড করছে মিররের ম্যাগনিফাইং পাওয়ারের উপর। ম্যাগনিফাইং পাওয়ার 7 এ নেই, ওরা আপকামিং ক্লাসেসে নিশ্চয়ই বাচ্চাদের পড়াবে।
দেখতে হবে। এই অঙ্কটা তো ইজি, ভেরি গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেল বলেছে, সাপোজ 60 degree. 30, 60, 60, বাচ্চাটা বুঝিনি। So glancing angle is the angle which form between the plane of the mirror and the angle of incident, not with normal. With normal the angle is incidence angle, but glancing angle is with the plane of the mirror. So that's why by normal geometry we find this 60 because 90 minus 30, that is 60. By this way we can find. Very easy problem I say. And the last question is light is a dash wave. Well, light is a Yeah? what wave? Continuous. Continuous wave. Answer of a light is a electromagnetic wave. মনে হয় দিল। Because আমি explain করছি, because জানি। light এরকম ভাবে যায়, আরে ওটা এইভাবে এবার করে ওর components. So students, what is the meaning of electromagnetic? Means it will contain both electric field and a magnetic field, right? So how it is formed? Let us see. Generally, in case of light ray or wave, what you can say? So suppose this is our light ray, fine, okay. In class 11 you will learn about vectors. You don't have to learn it now. So just the gist. In case of light ray, it both contains magnetic field and electric field. Suppose this is suppose this way electric field is acting and magnetic field is always will act on, means both electric field and magnetic field which occur perpendicular to each other, means this is angle is 90. Now it may be confusing for you. You don't need to know that much now, you will learn later, but still for the sake of understanding. So in case of light ray, two fields are present, electric field and magnetic field, for which we consider light is an electromagnetic wave. Clear? Now in wave it contains two properties. How this property lie? So in wave the electric field is acting perpendicular to the magnetic field and vice versa. Well, this is so confusing for you guys, I'm not elaborating it, so let's close the chapter. So that's it. It's a very easy problem, easy question rather. Everybody should answer. These are very basic questions. Light can be more complicated. So next week we'll talk more about light. Okay. These are very simple. Next week I will show you more problems and more diagrams, related questions or rather, etc, etc. So let's close the chapter. So yeah, if you have any doubt, do comment down, and if you like our video, do subscribe the channel, and it will motivate us to do more better works. So let's do it. Thank you very much.